นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาถานวดิติสตังจตาริธานานินโรปมัตโตอาบัจจติบรตารูปเสวีอาปุญญาลาภังนันิกามาเสียงนินดังตติยังนิรยังจตุทังกาถาตัสสะทิติสตังอปุญญาลาโภจกติจบาปิกาพีตัสสะพีตายรติจโทกิการาจาจดันดังกรุกังปณิติตัสมานโรปรตารังนัสวี Stanza number 309. Four misfortunes befall the reckless man who consorts with another's wife: acquisition of demerit, disturbed sleep, ill repute, and rebirth in states of woe. Stanza number 310. Such a man acquires demerit and an unhappy birth in the future. Breathes the pleasure of the frightened man and woman, and the king imposes heavy punishment. Hence, let no man consort with another's wife. 309. 一個不顧德行、邪淫他人妻子的人，必遭四種不幸：一、惡業累積；二、睡不安寧；三、受人譴責；四、死墮地獄。310. 因此，邪淫不但沒有利益，死後更會墮落地獄。在恐懼中邪淫的男女，只有片刻歡愉，必受王法重罰的，所以千萬不可邪淫他人的妻子啊。309. 一個不顧德行、邪淫他人妻子的人，必遭四種不幸：一、惡業累積；二、睡不安寧；三、受人譴責；四、死墮地獄。310. 因此，邪淫不但没有利益，死后更会堕落地狱。在恐惧中邪淫的男女，只有片刻欢愉，必受王法重罚的。所以，千万不可邪淫他人的妻子啊！지제순 개춤의 구바 밤에 러임 제발라 길겐 님바 시중대 님의 순ang 님바서 담긴 당제 년송줄 지제순 개주바 텐제 순남 님바 톱 치말 동일 진두기 직발집의 부품을 가와 존세 점인데 길빌 제바 신두지 대칠 러임 제미차